It's a privilege to be here again. We're going to start a series of talks, and we are going to look at the medicinal properties of some of the food that we eat. And so this morning I'm going to take you or walk you through 14 foods that can cleanse the liver. Okay. Esta mañana vamos a iniciar esta serie con 14 comidas que sirven para limpiar nuestro hígado. Y recuerden que el hígado es un miembro muy importante en nuestro cuerpo, porque cuando el hígado se enferma, nos vamos a enfermar. El hígado es el gran filtro que tenemos igualmente que los riñones. So this morning we're going to concentrate ourselves how to have a clean liver, because remember, the liver is the main filter so they can be healthy, as well as the kidneys. And later on, we are going to talk about food that we can use to keep our kidneys in good functioning manner. Y esta mañana, pues vamos a iniciar. Les voy a hablar un poquito de las 14 comidas que podemos tomar para limpiar el cuerpo. Y la última vez que hablamos del ajo. Okay, so we are going to start this week again so we can finish this series, and we're going to talk about 14 foods that we can use and to keep our body healthy. And number one is garlic. And this morning we are going to concentrate on garlic. Later on, we're going to talk about grapefruit. La próxima semana vamos a hablar de la toronja, las propiedades de la toronja. Later, we're going to talk about beets and carrots. Después vamos a hablar de la zanahoria y la remolacha. Después vamos a hablar del té verde, el green tea, a great antioxidant. Después vamos a hablar, y ya hemos hablado bastante, pero nos vamos a concentrar un poquito más en cuanto a los vegetales verdes, la propiedad de los vegetales verdes. Then later on, we are going to concentrate on leafy green vegetables. And remember, every vegetable, every fruit has a different properties. We just have to learn how to combine them. Recuerden que las frutas y los vegetales tienen propiedades medicinales, pero necesitamos saber cómo combinarlas. Y regularmente no se recomienda frutas con vegetales juntos. And regularly we don't recommend eating fruits and greens, with the exception of apple. Okay? And avocados. And avocados are a great source of natural fat, non-animal fat, because remember, animal fat can be toxic to our bodies. And over a long time, it's going to cause a lot of problems in different parts of our body. And los aguacates, recuerden que es una fuente de grasa saludable para nuestro cuerpo. Las manzanas son el doctor del cuerpo. Remember, apples. You heard this. An apple a day keeps the doctor away. And apples are the only fruit that combines very easily with greens. Y recuerden que las manzanas es una medicina. En inglés se dice que una manzana al día quita al doctor, nos quita de ir al doctor, de enfermarnos. Y esa es la única fruta que se puede combinar con las verduras verdes y no tener problemas. Pero también recuerden, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Todo tiene sus reglas. Una pregunta. Ajá, sí. También en las tiendas también venden
vegetable juice in a can, aluminum cans, are those good for you? Me pregunta. No, I don't know. Well, let me answer it. Something is better than nothing, but it is better that you do your own juice. Okay. Juices are good for you. In fact, we're going to talk about green juices later on, but we make them at home. We extract them. Mm-hmm. We masticated the greens, and then the juice we eat, we drink it. But you have to drink it with measure. Mm-hmm. Okay, don't drink a liter or 2 liters of juice. Just to fully answer your question, if they sell you the juice by itself, it's good, but you're going to notice that juice has other ingredients. Yes. And then those ingredients not necessarily are the best for your body. Yes, they make it taste better because probably they put something sweet Mm-hmm. and some other stuff to preserve it. So, and once we talk about, sometimes I'm going to talk to you about preservatives and the effects that they have in our body. Okay? We use the greens to preserve our body, but just the green part. Mm-hmm. Or the fruit part. Okay. But we have to just be careful. And like I said in the past, before you buy something, look at the components. And so, and later on, we're going to talk about components that are good for your body and components that are bad for your body. And they put them in there. Okay. Okay. La pregunta que él hacía era, El jugo de fruta. sí, los jugos de Vegetables, fruta como son se buenos llama. para usted. Yo le decía Ujú. que algo es mejor que nada, Ujú. pero yo recomiendo de que hagamos nuestro propio jugo, Sí. hacerlo fresco y tomárnoslo. ¿Por qué? Porque no tiene preservantes, no tiene endulzantes o saborantes, no tiene otros componentes que no necesariamente son beneficiosos a nuestro cuerpo, y sobre todo, todos aquellos jugos que están en botellas plásticas. Ujú. Tenemos que tener cuidado al tomarlos. ¿Por qué digo esto? Porque es que de acuerdo a las reglas del gobierno, muchos de estos jugos tienen que pasar por un proceso de radiación para que estén estériles, que no tengan bacterias o que no tengan cualquier otro animalito que le hace daño a nuestro cuerpo. Pero también afecta la botella de plástico. El plástico, sí. Entonces, de esa botella de plástico se generan radicales. Y los radicales entonces empiezan a reaccionar con otros componentes. O si están los radicales, alcanzan los radicales libres a llegar a nuestro cuerpo, pues van a afectarnos de una manera u otra. For my English friends, I tell you, it's according to government rules, you have to sterilize the product, make sure that there are no bacteria or fungi or other things. And the way they do it is they radiate the problem. And most of the time they use gamma radiation. And this radiation creates radicals within the plastic matrix, and then they permeate into the juice. And if they get into your body, those radicals are going to cause havoc in your body, because the radicals are going to go after molecules in your body or against tissues in your body. And that's why nowadays we have so many illnesses of all sorts. Mm-hmm. And I tell you that because I did 8 months of research to determine why the pH of a solution drifted from 6.5 all the way to 2.8. Mm-hmm. And after eight months of research, I wrote a report, and I still have this, my first professional report. I have it, and I have the
the facts, I have the numbers, I have the data, I have the experimental that shows that for non-buffer solutions, radiation is bad. Now you know why I ask questions sometimes, because Doc here is a scientist. He was working under Johnson and Johnson. He also has a lot of knowledge. Like I said, that's the reason I bring it. The juices that sometimes are bought in the stores, mixed vegetable juices, whatever. Like I said, some come in plastics, which is not good. Some come in aluminum cans, same thing. They go through some sort of a heating type process. And that heating process may be metal or plastic. They will affect your health. Now, you take that glass or that bottle, compare it to a freshly made juice with a mixer, you will taste the difference. Natural from the juice, it's much better than a plastic or aluminum can product. Yeah. And let me take you one step further. Let's take orange juice as an example. It's better to go and buy the oranges, okay, peel them, and eat the orange, because you're taking juice, you're taking fiber, and then don't throw away the peel off. Scrape the white part of the peel off, and that is excellent for your body. Estábamos hablando de los jugos y entonces, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Si quieren tomar jugo de naranja, y yo sé que aquí en este país es difícil porque andamos corriendo. Si yo que estoy jubilado no me alcanza el día a veces, compren naranjas y entonces cómanse los gajos de las naranjas, porque van a tomar jugo que tiene mucha agua. Sí. Y luego también van a tener la vitamina, van a tener la fibra, y luego no tiren las cáscaras. Quítenle lo blanco de la cáscara lo mejor que puedan, pélenlas, que quede la naranja blanca, y entonces cómanselo, y eso es medicina para el cuerpo. Okay, sí. Too much said about that. Now el próximo sería el aceite de olivo. El aceite de olivo tiene muchas propiedades medicinales. ¿Ok? Es un aceite no saturado, es un aceite medicinal, y entonces que esto le ayuda mucho al hígado. Es más, les voy a dar un ejemplo. Muchas veces, cuando tenemos piedras en la vesícula biliar y somos flojos para hacer el tratamiento del aceite de olivo, se toma un vaso o medio vaso de jugo de naranja, se enfría bien en el refrigerador, y luego se toma cierta cantidad de aceite de olivo, se toma todo el jugo enfrente, lo pasa todo, y inmediatamente se toma el aceite de olivo sin respirar. ¿Ok? Porque si lo toman sin el sabor de la naranja, su cuerpo se va a rehusar a dejarlo pasar. Pero el aceite de olivo lo que hace, empieza a sacar las piedras. Las van a ver en su orina. Lo mismo para los riñones. Pero pues yo les cuento un caso en mi familia. La probó nada más el primer día, porque son 2 días o 3 días de hacerlo. Y es difícil pasarse el aceite de oliva, porque sus glándulas gustativas que no les gusta. Es grueso. Pues no quiso hacerlo. Después se enfermó y tocó llevar a la persona de emergencia. Se la quitaron. Y eso con el tiempo causa muchos problemas. Y le digo a la gente, ahora sí se va a volver apestoso cuando vaya al baño, porque ya no hay la sustancia
que entra, que las glándulas, que la vesícula biliar, ya no hay bile, como se le dice en inglés, o bilis, para digerir, para cocinar, para procesar. Y entonces ese va a ser un problema de por vida que puede causar muchos otros problemas. Y yo se los digo por experiencia personal con una familiar muy cerca a mí. So, doctor, how much then? How much olive oil? What? How much quantity can you drink along with the orange juice? How much? An ounce or Me, more? I I want to guess that I think, let me see, an ounce is 30 cc's. I think it's 1 or 2 ounces. Okay. Okay. But I'll check the exact amount, and the next time I'll correct Okay. this. And that's important because he's talking about, first of all, drinking that orange juice, pure orange juice. Pure orange juice. And not the kind you get in the bottle or the No. can, but actually pure orange juice, along with a couple of ounces of olive oil. First the orange juice, then the olive oil. That will cause a reaction in your body, will help your body. What will it help? It will clean the stones, or will pull the stones out of your gallbladder. Okay. Okay, because when the gallbladder gets plugged, it's not functioning. Mhm. So this will clean it up. Para mis amigos que están escuchando en español, hablamos de cómo limpiar las piedras de la vesícula biliar. Mhm. Y les decía yo, un vaso de 4 onzas a 5 onzas de jugo Mhm. de naranja puro, bien frío, se queda en el refrigerador, y entonces se toma el jugo y inmediatamente se toma el aceite de oliva. Mhm. Y eso se hace por 2 o 3 días, y ustedes van a ver que cuando van al baño van a ver esas piedras, hermosas piedras lucientes, y entonces su vesícula biliar va a estar funcionando. You do it 3 times, 3 days. 3 days. And that's one thing I forgot to tell you. I want to make Mhm. sure that I Yeah. follow the doc's orders, and Yeah. that way they will clean out your system. Y no es tóxico. Okay. It doesn't have any toxicity. Okay, next, alternative grains. Los granos alternativos. Nosotros los mexicanos, los granos alternativos son frijoles y tortillas. Mhm. Pero hay otros granos como la quinoa, el millet, el buckwheat, que no sé cómo se dice en español. Y estos tienen propiedades también. Hay otros que les voy a traer cuando hablemos de los granos en específico. Hay muchos granos, además de lo que nosotros estamos. El gran problema hoy en día es que todo ha sido genéticamente modificado. El trigo, cuando yo era muchacho, me llegaba hasta la cintura, la mata. En 1965, cuando gradué de secundaria, el trigo estaba más o menos de un pie de alto. Y decía que porque era más resistente a las plagas. Lo que pasa es que nosotros no entendíamos que lo modificaron genéticamente. Y cuando una semilla se modifica genéticamente, no tiene las mismas propiedades que tenía anteriormente. ¿Ok? Y muchas otras propiedades pues pueden causarnos problemas. When we talk about alternative grains, we have other things like quinoa, millet, buckwheat, and many others. And when we talk about it, we're gonna, because the wheat that we use nowadays has been genetically modified. So the negative side effect, and that's that you can use it, but also has gluten. And gluten can cause
serious problems with your digestive system. It has to be organically certified, okay? Because all the stuff that we eat nowadays is genetically modified, and that's why we have so many illnesses in this world, and especially the United States. I think United States is the how would I say el país más enfermo. And I can bring up two examples there about the wheats, Mm-hmm. hamburgers, buns. Mm-hmm. Forget about the buns. You Yeah. can't. It part of the food. Tortillas, corn, Mm-hmm. flour. The flour ones have bleach. Uh-huh. It's the same thing. Mm-hmm. It's been modified, so you have to be careful what you eat because in reality, it's all broken up. It's not like the old ways in Mexico when they used to use the corn and make the masa and everything else like it's supposed to be done. Here, everything's modified. So you have to be careful what you eat. Ok, ahora dígaselos en español. Ahora español. Ay, ay, ay. Es igual. La cosa es como de tortillas de harina, tortillas de maíz, las hamburguesas. Todos están hechos de grano, como dice el doctor. Nomás que es mucho más diferente como los tiempos ancianos, Antiguas, sí. antiguos, como sea. Y por eso es muy importante, cuida las cosas que usted está comiendo de esa manera. Sí, y que como punto de información, para que sepan, por ejemplo, las tribus indígenas de México todavía conservan sus granos y no han permitido que el gobierno les dé granos nuevos porque les va a echar a perder sus granos. Sí. And this happened a lot in Mexico for English-speaking people, so you can understand. In the southern states of Mexico, the Indian tribes out there, they still conserve their original grains because they have not been modified. And the government tried to give them grains new, and they refuse to take them because they know, because they've been doing it for millennia, and they know what the effects. I mean, let me tell you as part of information for my English-speaking people, the Mayas, there's a culture that goes long time ago, and they were highly intelligent. Intelligent, yes. Okay, they were astronomers, they were scientists, they were master builders. If you go to the southern state of Mexico, Yucatan, where the Mayas are, you're gonna see all those magnificent buildings. So they knew, and in Mexico City also, the Teotihuacans, they were highly intelligent, and so they knew. That's why they refused to take the new grains that have been modified. Well, so much said about grains. Let's go to cruciferous vegetables like broccoli and cauliflower, a good source of glucosinolate, which supports enzyme production in the liver. Okay, so the enzymes, and nowadays you hear about prebiotics and probiotics and so on. They're right here, naturally. Para los que nos escuchan con los vegetales crucíferos, como el brócoli y el coliflor, son una buena fuente de glucosinolato que ayuda a la producción de enzimas en el cuerpo. Y las enzimas son muy necesarias para que los alimentos sean quebrantados, sean procesados, sean limpiados. Okay? So that is good for the liver tones, Doc? Yeah, they're good. We, at home, we drink about twice a week. We can make juice out of broccoli. Cauliflower will be the vegetarian rice. Okay. So we make rice out of cauliflower. Okay. Okay. But everything that is green, except marijuana, okay, is good for your body. Okay. Remember, the marijuana is a drug.
It has I don't remember how many, but it has a few drugs. It's not just one. Okay, so the next one, Is lemons. it good for you though? Can you actually the marijuana can it be grinded up and for your consumption? I don't know. I've never thought about that. Well, I don't know. I really don't know because I have never been exposed to it. I didn't touch it. Yeah. I knew people that grew Hmm. it right next to my mobile home when I was going to PhD school, but I never had any contact with it. All I know that in the old times they used to take a little bit of marijuana Hmm. and put it in alcohol and let it simmer Hmm. or let it extract all the components of the leaf, and then they use it for pains and Oh, aches and inflammation and things like that because marijuana has medicinal properties. okay. But when you smoke it or you burn it, you're producing different Yes, things. correct. Okay? Yeah, I have heard taking some marijuana and put in an alcohol, Alcohol, see? alcohol, and just leave it in there overnight, absorbs it, and then you use it for a healing type of the body. Hmm. But as far as a veteran, as my brother here, I stayed away from that weed or marijuana, whatever. Yeah. I want to make sure when I was out there in the field, And I the knew fields. exactly what was going on. Yeah. So, And es cierto lo que él dice, como veteranos que estuvimos en Vietnam, pues ahí está la marihuana mhm. en la jungla. Y, y pues ahí había muchos GIs o Sí, soldados que sí. le entraban a la marihuana y a otras cosas y pues por eso muchos de ellos no regresaron. En otras palabras, yo estaba ahí en el campo de Da Nang. Ujú. Ahí estaba en la noche. Entonces tenía un americano fumando la marihuana. Y muy pronto estaba diciendo, ay, veo algo allá. Ay, estoy viendo algo allá. Pues ya estaba muy tarde. ¿Usted cree que yo me voy a estar despierto o poder dormir con un americano que es veterano, viendo cosas que de verdad no es? La marihuana es una droga que de verdad Causa es alucinaciones. la verdad, es la Causa verdad. alucinación. Okay, Es todo esto. what he was saying, well, say it for the English But people. basically, when I was in Nam, out in the Da Nang, other areas, anywhere in Vietnam, we stayed on guard, and I'd be on guard, and maybe the next person next to me was smoking marijuana. So in the middle of the night, 1 o'clock, 2 o'clock, m- my buddy would start seeing things out there, visions, l- and things that were nothing there. So me was trying to get some sleep, was not able to sleep. I had to be awake, watching my veteran brother in a way, calm him down because why? He was all high in drugs and he was seeing things that were really nothing there. So those are the things about marijuana. You see things, then reality is causing uh, a malfunction within your body. Yeah. So It's affecting your nervous system. everything, yes. Okay, affecting. Okay, next one is lemons and limes. Okay, and these citrus fruits are high in vitamin C, which can aid the body in synthesizing, which aids the body in synthesizing toxic materials into substance can be absorbed by water. Mm. What this means is you have your lemon, Mhm. which we do every morning at home. Have a lemon, squeeze it, put it in 8 ounces of warm water, and drink it. And that is going to detoxify your body. Mm. Also, it's going to alkalize your body. And if you do it and also it's going to help you to lose some weight. But you have to be constant. If you do it every morning,
you're going to notice that many of the aches and pains we have in our tummy are they going to disappear slowly. We've been doing it for a long time, except the last 5 days that we took a vacation, and and even there we took some lemon, but not every morning. Los limones y las limas son altos en vitamina C y ayudan para que el cuerpo pueda ser limpio de toxinas que tenemos en el cuerpo. Y entonces nos ayuda a que podamos absorber el agua correctamente. It says here, drinking freshly squeezed lemon or lime juice in the morning can stimulate your liver. Okay. Tomar agua con limón, todas maneras, estimula nuestro hígado para que pueda desintoxicar aquellas toxinas que tenemos. Al mismo tiempo, nos ayuda a que nuestro cuerpo esté alcalino. Recuerden que yo les he dicho que si nuestro cuerpo está un cuerpo alcalino es de pH 7.4 hacia arriba. Pero si está de 7 para arriba, es alcalino. Si está de 7 para abajo, es ácido. Entonces, si es ácido, producimos radicales. Si está arriba, no hay radicales, entonces nos ayuda. Okay? I have a question, Doc. Uh-huh. I have a brother-in-law that has issues with his intestine. Mm-hmm. Possibly he's got those little vejigas, what do you call them? Inside the intestine, Uh-huh. which it causes a lot of hurt. And so when he goes to the bathroom, whatever, he does hurt even to go bathroom. Pólipos. Yeah, andale. Pólipos. So with a lemon, with due time, was that break up or help the stomach or the lining, whatever on that? Yeah. My question to you. Well, the question is a complex question, Yeah. but I'll try to give him a simple answer. Remember, he probably is not eating fiber, number one. Okay. So if you start taking fiber, and then the lemon is going to also help, so then you're going to decrease the inflammation. Okay. Those are inflammation and the walls of your intestines. Okay, so and also you're gonna have to change your diet, eat less meats. Mm-hmm. Okay, because there's some people that eat a lot of meat, they don't eat vegetables. So the meats, I'm gonna be general, are going to decompose. Mm-hmm. But they decompose very slowly. Okay. Okay? But when you have the fiber, the process, and you have your gallbladder, which is healthy, is put in there, the bile to let me put it this way, to burn the meat. Mm-hmm. Okay? To what should I say? Process or something. Process it. Mm-hmm. to make it easy to enter into the digested, to be digest easily, then you're not going to have the problem. But if you don't eat fiber, your gallbladder is not functioning correctly, then you're going to have those problems. Okay. But I can tell you that when you use lemons and limes, within time, lots of those problems are going to go. I'm one of them. Because I have a very sensitive stomach until now, because I abuse of my stomach. Mm-hmm. Coke instead of water. And at that time, we ate lots of tacos in Tijuana. Okay? They were good though, weren't they? Lots of tacos. Until my kids grew up and the bill was $40. Then they said, no more tacos. Now we made a change about 25 years ago, and we see the results. And we have lots of injuries that we have caused to our digestive system. So it took 25 years or more to make it, so it's going to take another time. It's not magic. The food is a process. Mm-hmm. You have to do it every day. You have to make a good menu.
and don't eat the same thing every day like we, beans in the morning, beans in the afternoon, beans in the evening. Of course, in Mexico, there was the food available. Yeah. But even then, people ate vegetables. Mm-hmm. At least they have cabbage. Yeah. Cabbage has a lot of medicinal property. Lo que estábamos hablando aquí es que lo que él dijo que su cuñado o alguien tiene problemas con pólipos. Y eso es el producto de la inflamación causada por no comer fibra. Cuando usted come carne, ya sea de res o de puerco, que yo les digo, la de puerco ni la toquen. Uh-huh. Es malísima y yo sé que al mexicano le encanta, especialmente en carnitas, en chicharrones. Yo les quiero decir a ustedes que eso es veneno que los va a matar. ¿Ok? Va a causar constipación. Uh-huh. Y la constipación es un problema de los intestinos que no puede defecar uno regularmente. Yo les he dicho anteriormente que cuando comemos correctamente, lo primero que vamos a hacer es derecho al baño en la mañana y vaciar lo que comimos el día anterior. Pero aquellos que comen carne, no comen fibra con eso, no comen verduras, ustedes saben que les lleva mucho problema para ir al baño. Y para ir al baño tienen que hacer y forzar esto. Entonces esto va a causar que las fibras que tenemos en el intestino pues se inflamen. Sí. Y a muchas personas, les voy a hacer un ejemplo, hasta se les hacen hernias en el intestino. Y de eso tengo hechos de una persona que conozco cerca de mí, porque fue muy constipada. Y entonces eso causa problemas, especialmente cuando nos hacemos viejos, porque para entonces ya nuestros tejidos están flojos, están viejos, también se estiran muy fácil, perdemos músculo, ganamos grasa y entonces nos enfermamos más seguido. Luego entonces, las cosas que estamos viendo aquí es porque nos ayudan para que podamos seguir adelante y podamos mejorar y podamos tener salud y tenerla en abundancia. Doctor, como para una emergencia, si uno tiene problemas a ir al baño, ¿hay una medicina que se pueda tomar uno para ayudar por ese momento? Porque de verdad, sí hay gente que no pueden ir al baño y tienen problemas. ¿Hay una medicina o algo que pueda tomar, una pastilla, una cannabismo o algo? Bueno, sí las hay, digo. Quizá cuando no tiene uno para comprar los medicamentos que venden en la farmacia, porque para emergencia pues hay cosas que puede uno tomar para que le dé, voy a usar la expresión, me perdonan, chorro, ¿ok? Para que se afloje la defecación y hacer rápido. Pero eso tiene efectos secundarios, ¿ok? Lo importante es tomar o comer bien cada día. Y también hay productos naturales que los podemos comer y nos hacen ir al baño. Y después vamos a hablar de ellos con el tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a las walnuts, a las nueces, a las, ¿cómo se dicen las walnuts? Eso sí. En español, las nueces. Las nueces son, they're high in amino acid arginine. Walnuts support the liver in detoxifying ammonia. ¿Ok? Muchos de los alimentos que comemos producen amonia. Y eso es un veneno. También las walnuts, the walnuts are also high in glutathione and omega-3 fatty acids. Okay? So, which support normal liver cleansing.
make sure you chew the nuts until they are liquefied. Okay. ¿Qué dije? Las almendras, no son las almendras. Se me fue la palabra de los walnuts en español. Contienen ácido, el aminoácido arginina, que ayuda a desintoxicar la amonia que tenemos en el cuerpo. Son altas en omega 3 ácidos grasos, ¿ok? Y el omega 3 es lo que nuestro cuerpo necesita. Y también ayuda a que podamos limpiar el hígado. Entonces, en casa nosotros usamos diferentes clases de nueces. Walnuts, usamos las almendras, usamos todo tipo de granos. What about los cacahuates? Los cacahuates son altos en proteína, pero hay que comerlos con medida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que comerlos con medida. Peanuts are a double-edged sword. So if you're going to want to eat peanut, and I do eat peanut butter without anything. I go to the health store and I push the machine and it's just grinding the peanuts under hot temperature and little bit of water, and that's what I use. No preservatives, no sugar, no vitamins, but that because it's a good source of protein, but also it's heavy in your stomach, so you have to be careful. Don't do it like we used to do when we were kids. We went to the movies and we took a bag of peanuts and just keep eating it because they were 1 peso a bag. And so everything that you eat, and I encourage you to go and find out by yourself. There's all sorts of information out there. You go to the internet and read different articles. Not all articles are the same. Okay? And that's where the scientific background help you to understand a little bit better. Popcorn? Popcorn is good for you without the butter. Okay? Just use coconut butter. Okay. Coconut butter is good for your body too. And then we have some other things. El cabbage, el repollo. It says, much like broccoli and cauliflower, eating cabbage stimulate liver detoxifying enzymes that can flush out the toxins. And then we have things like you go to the market, you buy kimchi, coleslaw, cabbage soup, and sauerkraut, which is a German product, and a great cabbage foods that you can add to your diet. Doc, como el sauerkraut, how do you cook it at home? Was there process? What kind of process? Or do you cook it or no? No, we buy it. You buy it? Okay. Yeah, we buy it. And some of them, my wife makes kimchi at home because the problem with this product is they have too much salt. And like for people who has problems with diabetes and some other things, the salt is not good for you. Okay. Salt is not good for too much. Okay. Because salt can be toxic. El repollo. Hablamos del repollo, que es como si casi igual al brócoli y el coliflor. Y también el repollo ayuda a estimular la desintoxicación del hígado y las enzimas. También ayuda a limpiar, a sacar las toxinas. Y aquí en los Estados Unidos pues se vende el kimchi, el coleslaw, el cabbage, la sopa de repollo,
Y hay un producto que los alemanes lo usan mucho que se llama sauerkraut. Ujú. El problema de estos productos que se hacen comerciales es que tienen mucha sal. Ujú. Y la sal, pues hay que tener mucho cuidado, especialmente en personas que tienen enfermedades como la diabetes y otras. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado de hacer eso. Se pueden hacer en casa y lo que voy a hacer Ujú. para contestar tu pregunta, Manuel, Ujú. es voy a buscar cómo hacerlo. Ahí tenemos las recetas. Mi Ok. esposa, cuanto menos el kimchi, lo hace en casa. Ok. Decimos, lo hacemos, dijo la mosca. Ok. ¿Okay? Porque para los mexicanos de aquí que no Ujú. entienden eso, Ujú. dice que una mosca estaba parada en las manceras del arado Ujú. y el sembrador iba con ella y le preguntó una mosca a la otra, ¿qué haces? Dice, estamos arando. Ok. So, para que entiendan muchos de los dichos que decimos en México. Ahí también hay una fruta, no es fruta, es es como una flor, tiene Ujú. muchas hojitas, Ajá. no sé cómo se llama. Se pone en el agua y se come solamente de adentro. Quitan uno las cáscaras y de Ujú. adentro se come la fruta. La fruta. No sé cómo se llama también. Tiene muchas hojitas. No, pues déjame Es pequeño. buscar Ok. a ver cómo son esas. Ujú. Ok, y últimamente vamos a terminar con el turmeric. Ok. Es una fruta que ayuda. Dice turmeric is liver's favorite spice. Mm. Try adding some of this detoxifying goodness into your next lentil stew or veggie dish for an instant liver pick me up. El turmeric, que como una raíz, una flor Ujú. que parece que fueran pencas de nopal, pero sin espinas, Ujú. y es blanco. Dice que es la especie favorita para el hígado. Dice, trate de poner algo de esto se lo puede en la comida o en los vegetales y comérselo. Cuando uno lo come solo es picante, Ujú. ¿ok? Y pues yo les digo, a mí me llevó tiempo hacer los cambios, pero ahora ya no se me hace difícil. Ujú. Muchas de las cosas a mordidas. ¿Lo puede hacer con frijoles? Con frijoles, ¿Le ponen póngase los los frijoles? frijoles Sí. también, ¿sí? Ok. Y les recomiendo los frijoles a la mexicana, Mm. a la de la olla. Sí, 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 sí. ¿Ok? Frijol de la olla, no frijol frito, refrito, ni nada, De porque la ese es olla. el gran problema de nuestro pueblo. En México, México es el país que tiene el índice más alto de diabetes, Mm. porque vamos a terminar la plática contándoles, y porque yo lo he visto, allá son todo frito y refrito, Ujú. los chicharrones, los tacos, los frijoles, Ujú. todo es refrito. Sí. Entonces, pero cuando yo me recuerdo en el campo, en aquel tiempo, pues era frijol de la olla, Ujú. del puro frijol, nada más le ponía un poquito de sal y así se lo comía uno con cebolla, Sí. con cebolla. Y la cebolla también tiene muchas propiedades medicinales, de modo que yo les animo a hacer un cambio por el bien de su salud. Aquí no les vendemos nada, no les compramos nada, recibimos ideas y si tienen preguntas, pues con todo gusto mándenos las preguntas o mándenos un mensaje y qué les interesaría también escuchar más y vamos y lo investigamos. Yo como tengo esa disciplina de sentarme en la computadora y cuando hablo de turmeric la veo en todas direcciones o Ujú. cuando hablo de la cebolla en todas direcciones, porque hay que sacar todas las ideas y ponerla en uno, Sí. porque cada cuerpo, aunque somos Ujú. parecidos, pero cada cuerpo es diferente. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, así como decimos. ¿Por qué? Porque todos hemos tratado al cuerpo diferente. Sí. Okay? So for my English speaking people, what I said, if you have a question,
Write us a message. Remember, we're not all equal, even though the Constitution says we're all equal, Mhm. but our bodies, we treat them a different manner. So we have caused injuries of different, even though we don't see them, but we have injured our stomach. And remember, the stomach is the second brain of your body. Mhm. The stomach is where everything is cooked Mhm. and then is sent to the large intestine, no, the small intestine, and in there the intestines absorb what is needed, and whatever is waste goes through the large intestine and then out to the toilet. Yeah. Okay, so I hope that what we have talked this morning is helpful to anybody or to everybody. Y bueno, pues entonces con la ayuda de Dios los esperamos la próxima semana. Y la próxima semana vamos a empezar con un artículo en cuanto al, al ajo. El ajo. Vamos a tomar todas las propiedades que el ajo tiene y todos los cuidados que debemos de tener. And the way that I make beans for those who I either use pinto beans or I use that other ones son de ¿cómo se llama? They're kind of white. Ujú. I can't think of the name of them. Lima beans, No, 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 no no. lima. It's, peruano. El peruano es muy Yeah. rico. Those two beans, what I do for beans, I put the beans in water with garlic, a little bit of salt, not much, and onions. And I'm going to start using turmeric, Turmeric, yeah. turmeric, and that way you can cut it up. And so there you have different things. You get the beans, you get the garlic, you get the onions in there, and you get the beans. And I think the flavoring would be probably better because knowingly you got three ingredients there that's going to be helping your body. Mm-hmm. And I never thought about that. I've tried the turmeric before, and it Mm-hmm. is very hot. I mean, if you eat it, it's very hot. So I think I'm going to try with the beans process, and that way I know that what I'm receiving are the actual vitamins or the things I need for my body. And I do eat beans in the morning. So, Yeah, yeah. Okay, well, Doc, thank you, everybody. Nice being with you, and we'll see you next week. you have a wonderful day, and I hope that you can spread the news, share this video with your friends, and if you ever have more questions, feel free to let us know. We'll try to meet your demands or your needs that way. Thank you.